comenzo como un sussurro. Una imagen que nunca debió ser vista. Una animalia enterrada profundamente en los datos en bruto del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo un puñado de astronomos notó el fallo en los datos espectrográficos. Un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era un destello de polvo cósmico, no era una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa, era algo más, algo frío, calculado y aterrador. El objeto en cuestión, 3I Atlas, un visitante interstellar ya conocido por desafiar las reglas de la física. Pero esta nueva filtración capturada durante una observación clasificada del James Webb cambiaría todo lo que creemos saber. Si lo que sugieren los datos es cierto, entonces 3 Atlas no es solo otro misterioso viajero del espacio profundo. Puede que nos esté observando. Y ahora, por primera vez, la verdad está saliendo a la luz. Cuando Atlas fue visto por primera vez, los astrónomos asumieron que era otro cometa interstellar. Después de todo, ya habíamos visto esto antes con Oumuamua y Borisov. Objetos extraños de otros sistemas estelares pasando junto a nuestro Sol y desvaneciéndose en el vacío. Pero 3 Atlas se distinguió de inmediato. No fue solo su trayectoria o su velocidad lo que levantó sospechas, fue su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, 3 Atlas se negó obstinadamente a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua. En su lugar, emite únicamente dióxido de carbono y en grandes cantidades, mientras permanece inquietantemente silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el potente espectrómetro infrarrojo a bordo del Observatorio Sphérix hacia el objeto, esperando encontrar confirmación de agua o monóxido de carbono, dos gases casi siempre presentes en los cometas. Pero el resultado, nada, solo dióxido de carbono, sin agua, sin monóxido de carbono. Un perfil químico nunca antes registrado en la historia de la observación espacial. Que clase de objeto emite tú exclusivamente. La respuesta era inquietante. Ninguno que conozcamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar coincidían con este comportamiento. Y si no actuaba como un cometa, y no era un asteroide, entonces ¿qué era? A medida que crecía el interés público, la NASA permaneció inusualmente silenciosa. Pero a puerta cerrada, un telescopio más poderoso ya había sido apuntado hacia 3 Atlas. El telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución sin precedentes y su titulado poder espectrográfico, fue asignado en secreto a observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes. No hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que Webb podría haber capturado. Un objeto sin coma natural, pero rodado por un halo de CO2 perfectamente simétrico que se extendía cientos de miles de kilómetros en el espacio. Un más extraño. La firma infrarroja reveló un brillo inusual que no provenía de la reflexión de la luz solar, sino del interior del propio objeto. Estaba 3 Atlas emitiendo luz artificial. Según el desglose espectrográfico filtrado, las imágenes mostraban similitudes con sistemas fotónicos diseñados, es decir, patrones de luz usados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias.
Si repetition, estructuradas, como un código morse cósmico. Y por si fuera poco, el objeto también fue medido con 46 km de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto interstellar conocido y demasiado grande, estadísticamente, para aparecer al azar. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema solar desde el espacio interstellar, solo había dos posibilidades. O nuestra comprensión del universo es tremendamente errónea, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más aterradora no tenía que ver con su tamaño, ni con su química, ni con sus imágenes. Era la trayectoria que tomó. Three Atlas no entró al sistema solar en un curso caótico como Oumuamua. Entró en alineación perfecta con el plano orbital de los planetas. Una trayectoria con solo una posibilidad en 500 de ocurrir de forma natural. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de múltiples planetas, incluida la Tierra, antes de dirigirse más profundo en el sistema solar. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard que hizo titulares con sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugestiva. Señaló que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino diseñado para optimizar observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no completamente entendido. Y recuerda, el punto de origen del objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la famosa señal WOW en 1977. Esa señal, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las piezas más creíbles de evidencia de una transmisión artificial desde el espacio profundo. Ahora pregunte, ¿cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema solar provenga exactamente de la misma región? A medida que aumentaba la especulación, surgió una nueva teoría, una no basada en ciencia ficción, sino en factibilidad de ingeniería. Y3 Atlas no fuera un cometa o un asteroide, sino un objeto tecnológicamente modificado. Imagínalo, un enorme asteroide de un sistema estelar distante, agitado y transformado con maquinaria interna, sensors o incluso un hábitat artificial, encerrado en roca densa para protegerse contra la radiación cósmica, con una fina capa exterior diseñada para sublimar CO2 y ocultar su estructura interna. Aparecería natural para observadores distantes, a menos que alguien mirara más de cerca. Este concepto no es nuevo. De hecho, ha sido propuesto por científicos aquí en la Tierra como un método para viajes interestelares. Naves asteroides que usan cuerpos rocosos como escudos naturales para misiones de larga duración. Un objeto así podría viajar durante miles de años por el espacio, impulsado por motores inactivos o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo una corteza de un kilómetro de grosor. Porque si 3 Atlas es realmente más que un simple objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica girando lentamente hacia la Tierra con intención. Entonces el James Webb no solo capturó una foto, activó una reacción, se convirtió en parte del patrón, se volvió el observado, y en el silencio más profundo del espacio algo respondió, ha comenzado una cuenta regresiva. Un mapa ha sido trazado, una señal está creciendo, y la NASA no está entrando en pánico porque no entiende lo que está ocurriendo. Está entrando en pánico porque, finalmente, lo entiende. La pregunta ya no es que es 3 Atlas, es por qué ahora, por qué la Tierra,
Y que pasará cuando la cuenta regresiva llega cero. Porque si James Webb tenía razón, y todos los datos apuntan a esa verdad escalofriante. Entonces este objeto no solo está pasando, está regresando a casa.